రాష్ట్రానికి దేశానికి పీవీ చేసిన సేవలు మరువలేనివని కాంగ్రెస్ పార్టీ కొనియాడింది. తెలంగాణ పీసీసీ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ భవన్లో పీవీ శత జయంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభించారు. ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ గీతారెడ్డి, ఉత్తమ్, ఇతర సభ్యులు పీవీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ప్రధాని పీవీపై డాక్యుమెంటరీ విడుదల చేశారు. మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ, మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ తదితరులు పీవీ సేవలను కొనియాడుతూ వీడియో ద్వారా సందేశమిచ్చారు. ఎప్పటికీ పీవీ ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోతారని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. In conclusion, I once again pay my tribute to the memories of a great leader, a great son of our country, our former Prime Minister, Shri Narasimha Rao Ji, who was a friend, philosopher, and guide to me in many ways. Jai Hind. Thank you very much, Manmohan Singh Ji, for that very inspiring and informative. 3 decades before, Gandhi Bhavan took India, rest of the world, by presenting the first budget of his finance minister, Dr. Manmohan Singh, which brought Gandhi Bhavan is known for his path-breaking ability to do something which sometimes appeared to be impossible to do. పీవీ గారు నాకు వ్యక్తిగతంగా కూడా బాగా పరిచయం, నేను అభిమానించే వ్యక్తి. పీవీ గారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి లక్షలాది మందికి భూమి ఇవ్వడం మరి ఈ నేల ఈ ప్రజలు ఎన్నడూ మర్చిపోరని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. వారు పుట్టుక నుంచి చనిపోయే వరకు కాంగ్రెస్ వాది అనే విషయం కూడా మనం గర్వంతో చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను రాజకీయాల దృష్టికి పోదలుచుకోలేదు, కానీ పీవీ గారిని స్మరించుకుంటూ పీవీ గారి గురించి ఎవరు వేడుకలు చేసినా కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వాగతిస్తుందని మాత్రం నేను ఈ సందర్భంగా సవినయంగా మనం చేస్తున్నాం. PV Narasimha Rao Centenary Celebrations event. I am extremely grateful to the Celebrations Committee and the Telangana Pradesh Congress Committee for inviting me to speak for a few minutes on this most historic occasion. I'm very happy that Dr. Manmohan Singh has paid rich tribute to his Prime Minister, P. Narasimha Rao, and rightly attributed the title of Father of Economic Reforms to Shri Narasimha Rao. I had known Shri Narasimha Rao Garu ever since I was on the Youth Congress. He was very fond of me, encouraged me to continue to carry on my profession as well as actively participate in the working of the Congress Party. And at every stage, he encouraged me when I moved from the Youth Congress to the PCC and then from the PCC to the AICC and became a Member of Parliament. I'm glad that all of you have remembered that today marks the anniversary, the 29th anniversary of the first budget of the P.V. Narasimha Rao government. But I want to add, today also marks the day on which the new industrial policy was announced by the Narasimha Rao government. The industrial policy was announced in the morning, and the budget was presented as per convention followed at 5 p.m. on the evening of July 24th. Between the industrial policy and the budget, we broke away from the path that we had followed for nearly 45 years. I know the discussions in the cabinet and separately with the Prime Minister and the Finance Minister today in the 15 days preceding the presentation of the budget.
I know how difficult it was for Sri Narasimha to break away from what was called the Nehruvian path. I joked with him that in the last AICC session, Sri Narasimha Rao must have drafted the economic resolution, which would have emphasized, as always, socialism, public sector, commanding heights of the economy, etc., etc. But to break away from that path, because that was absolutely necessary in the year 1991. People used to ask him, how did you change? I remember what he told a group of us, a very small group. Why do they ask me why I have changed? I have not changed. I am standing exactly where I stand.